Hello all, welcome to Competitive Cracker. I'm Dr. Vidya Vijay. So, SET ആസ്പിറൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ വളരെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഡേ ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ നമ്മുടെ സെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്ത ദിവസമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മുമ്പിൽ എന്താണ് 90 ഡേയ്സ് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജാനുവരിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ സെറ്റിന്റെ എക്സാം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ജേർണി പ്രിപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമുക്കിനി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുക, അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക. സോ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരു എന്താണ് ഗ്യാദറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെറ്റ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് നമുക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ടീം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കറിനാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതും സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് 80 above റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഈ സെറ്റ് 90 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓതറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ how we have to go through all the important information related to that particular author. What are questions can be asked based on that particular author? Okay. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഓൺ ടു അവർ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. എന്താണ്? സെറ്റ് ജാനുവരി 2026 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഔട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു 90 ഡേയ്സിന്റെ സ്മാർട്ട് ബാച്ച് ആണ്, സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ബാച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. സോ എന്താണ് സ്മാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താണ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 100+ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്, weekly model exams, daily workout, and you have the support of a mentor, and the mock test will be there, and definitely we will be discussing PYQs. Okay, last കുറേ വർഷങ്ങളുടെ PYQസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ we are moving on to our author. Today we are focusing on Alexander Pope. Okay, so let's go into the details. Pope's poetry reflects neoclassical ideals, order, reason, decorum, and classical imitation. Neoclassical means they try to imitate classical ideals along with endana reasons, and they gave too much importance to reason, right? Although physically frail, he became dominating literary voice of his time, and he also translated Homer with great influence. We know that Pope and Dryden were the major figures of Augustan age, neoclassical age, and it is also known as age of Pope and age of Dryden. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം എന്താണ് അഡ്രസ്സിങ് നമുക്ക് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഫിഗറിനെ പറ്റി പറയാം. കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്, യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഹിം. ഹി ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എസ്സേ ഓൺ ക്രിറ്റിസിസം, എസ്സേ ഓൺ മാൻ ആൻഡ് ദ ഡൻസിയാർഡ്, എപ്പിസൽ ടു ഡോക്ടർ ആബത്നോട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക്സുകളും. അതേപോലെ തന്നെ ഹി ഈസ് ഓൾസോ ഫേമസ് ഫോർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമന്റ്സ് ഓർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോട്ട്സ് ലൈക്ക് ടു എർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ, ടു ഫോർഗീവ് ഈസ് ഡിവൈൻ. സോ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കമന്റ്സുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റിലുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു explore more about Alexander Pope as a writer and as a critic. Okay, so let's directly move on to our first question. Here comes your first question. Pope saw life as a social performance, polite, controlled, satirical.
this best suits which age? അതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഡ്രൈഡൻ ആണെങ്കിലും they belong to the age of Augustan age. So he saw life as a social performance എന്ന് പറയുമ്പോൾ definitely we can support the statement that he belonged to Augustan age. Clear? Okay, so this is the first question. Then we are moving on to the second question. Essay on man is influenced by. This is another important work written by Alexander Pope, and it is influenced by. Okay, definitely essay on man is based on some philosophy. What kind of philosophy, or what is the philosophy? Option A, Leibniz philosophy. Option B, Locke's empiricism. Option C, Rousseau's philosophy. And option D, Hume. ഏതാണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? ഒരു ഫിലോസഫി എന്നുള്ള വർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ we can easily identify the answer. So the correct answer is Leibniz philosophy. Okay, essay on man is influenced by Leibniz philosophy. Clear? So we are moving on to the next question. Belinda's lock is cut by. You know that Belinda is one of the important characters of which work? The Rape of the Lock, and it is written by Alexander Pope. So Belinda's lock is cut by option A, Telestrus. Option B, the Baron. Option C, the Clarissa. And option D, Ariel. Which is the right answer? The right answer is option B, the Baron. Okay, clear? Remember, the work Rape of the Lock is written by Alexander Pope, and the major character is Belinda, and Belinda's hair is cut by the figure, the Baron. Clear? Okay, then which poem contains the famous line, to err is human, to forgive is divine? Okay, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ പാർട്ടിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലൈൻ ആണ്. once again go through the line. To err is human, to forgive is divine. Okay, and so option A, the Dunciad. Option B, the Rape of the Lock. Option C, an essay on criticism. Option D, epistle to Dr. Arbuthnot. Which is the right answer? The right answer is an essay on criticism. Again, remember, this work is also written by Alexander Pope. So, അങ്ങനെ Alexander Pope based ആയിട്ടുള്ള next questionലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. Here comes the next question. A little learning is a dangerous thing that occurs in. Option A, essay on criticism. Option B, essay on man. Option C, Dunciad. Option D, epistle to Dr. Arbuthnot. Which is the right answer? Yes, exactly. Correct answer is option A, essay on criticism. So remember, two lines we are getting from the same work. To err is human, to forgive is divine. That is also from essay on criticism. A little learning is a dangerous thing. This line is also taken from essay on criticism. Clear? Okay. Then ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വാല്യുബിൾ കമന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട്സ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ മോർ. ഓക്കെ, ദെൻ definitely next question. I just discussed this question. The heroine of the Rape of the Lock is option A, Clarissa. Option B, Belinda. Option C, Arabella. And option D, Clo. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് ബെലിൻഡ. ബെലിൻഡ is the central character in the work Rape of the Lock, which is written by Alexander Pope. Okay, then next question. The supernatural guardians in Rape of the Lock. So here also we are focusing on the same work, the Rape of the Lock. And the supernatural guardians in the Rape of the Lock are option A, muses. Option B, sylphs. Option C, seraphs. Option D, naiads. Which is the right answer? Of course, the right answer is option B, sylphs. Okay, അപ്പം റിമെമ്പർ, ഇതെല്ലാം റേപ്പ് ഓഫ് ദ ലോക്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ഇതുവരെയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഓക്കെ,
So പോപ്പിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോ will be helpful. Okay. Then who provided the idea of including sills in Rape of the Lock? Who provided that idea? And anyway, we know that they are the supernatural guardians. Okay, from the previous question, it is very much clear that the supernatural guardians are sills. Now, our question, the next question is, who provided the idea of including sills in Rape of the Lock? Option A, Addison. Option B, Swift. Option C, John Carroll. And option D, Gay. Which is the right answer? The right answer is option C, John Carroll. അപ്പോൾ ഇതും വളരെ important ആയിട്ടുള്ള ഒരു question തന്നെയാണ്. If you are writing down notes, you can put a tick mark there because it's very, very important question. Okay? Then, we are moving on to the next question. Which poem contains the character Empriel, a gnome? A gnome means that is a dwarfish creature. Okay, so essay on criticism, Rape of the Lock, the Densia, Windsor Forest. We know that all these works are written by Alexander Pope. Anyway, we have to focus this particular character, Empriel. Actually, Empriel is a character from the work, The Rape of the Lock. Okay, Empriel is a dwarf creature from the work, Rape of the Lock. So remember, എത്ര questions ആണ്, how many questions നമ്മൾ ഇപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലെ, ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. Whatever is right is the central idea of. Whatever is right is the central idea of. Option A, the Dunciad. Option B, essay on criticism. Option C, epistle to Bathurst. Option D, essay on man. Whatever is right. That is our question. So it is actually taken from essay on man. Okay. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ്, and that is also written by Alexander Pope. Okay, clear? Then, which work satirizes the decline of literary culture? Okay, satirizes the decline of literary culture. Option A, The Rape of the Lock. Option B, Essay on Criticism. Option C, The Dunciad. And option D, Windsor Forest. Which is the right answer? ഏത് വർക്കാണ് ലിറ്റററി കൾച്ചറിനെ സെട്രൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സെട്രിക്കൽ വർക്ക് ഏതാണ്, ഒരു സറ്റയർ ഏതാണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ദ ഡൻസിയാർഡ്. അപ്പൊ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകളാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ who was crowned as the king of dancers in the 1743 version of the Dunciad? 1743 version of the Dunciad. Option A, Pope. Option B, Shadwell. Option C, Colley-Cibber. Option D, Dryden. So who was crowned? അതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം അല്ലെ. അപ്പം അതില് എന്താണ്, നമുക്ക് പോപ്പ്, ഷാഡ്വെൽ, ഡ്രൈഡൻ ഇവരെയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ് എ പോയറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ് അല്ലെ, ആസ് എ റൈറ്റർ ആയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാം. പക്ഷെ അത്രയധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പേര് ഡെഫിനറ്റ്ലി we heard about him. But this question's answer is option C, Colley-Cibber. Okay, Colley-Cibber. Okay, then next question. The line "damn with faint praise" appears in. This is a very important line, and it is actually taken from Epistle to Dr. Arbuthnot. Epistle to Dr. Arbuthnot is also an important work written by Alexander Pope. And here, in this particular work, he is addressing his own friend, a physician named Arbuthnot. So remember, Epistle to Dr. Arbuthnot consists of the line "damn with faint praise." Okay, appo adum valare important aayittulla oru question ആണ്. Which poem is a defense of Pope's poetic career and personal character? Okay, പോപ്സിന്റെ പോയറ്റിക് കരിയറിനെയും പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിനെയും ഒക്കെ പറ്റി എന്താണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റേഴ്സിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ്
Epistle to Dr. Arbuthnot. Epistle to Dr. Arbuthnot. Remember, this work is actually addressing to his own friend Dr. Arbuthnot. That means he is a physician. And then it's a defense of Pope's poetic career and personal character. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു he did Homer's translation, അല്ലെ? So Pope's translation of the Odyssey was completed with the help of, anyway we know that he did the translation of Homer's Odyssey, but we have to find out one more thing here, or we have to understand one more thing here. What is that? The Pope's translation of Odyssey was completed with the help of option A, Dryden and Gay, option B, Johnson and Boswell, option C, William Broome and Elijah Fenton, ഓപ്ഷൻ ഡി കോളറിഡ്ജ് ആൻഡ് ലാംബ്. ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പേര് ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്ലൂ നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലെ? അപ്പം റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് വില്യം ബ്രൂം ആൻഡ് എലീജ ഫെന്റൺ. സോ റിമെമ്പർ, Pope's translation of Odyssey was completed with the help of these two figures. Once again, William Broome and Elijah Fenton. Okay, clear? Next question. Which poem praises the beauty of Thames landscape, River Thames landscape? Okay. Option A, Essay on Man. Option B, Windsor Forest. Option C, The Rape of the Lock. And option D, Dunciad. Which is the right answer? Windsor Forest, Rape of the Lock, Dunciad. So Windsor Forest, അല്ലെ? അപ്പം എന്താണ് ഒരു ബ്യൂട്ടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി പ്രൈസസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് Thames landscape. Clear? Next question. We know that Pope had a physical inability or disability, and Pope's physical disability and chronic illness was, that means I think he is hunchbacked and some other physical problems are with him. Were with him. So Pope's physical disability and chronic illness was due to which disease? Option A, accident. Option B, polio. Option C, smallpox. And option D, Pott's disease. Why do we deal with the questions of personal details? But definitely these kind of questions are also asked in our SET exam. Other 100% sure, that is why I included this particular question. So Pope's physical disability and chronic illness was due to Pott's disease. So remember, he was suffering from some of the physical problems, and it is associated with that physical problems were mainly associated with this particular disease, that is Pott's disease. Okay, next question. Which writer was Pope's close literary friend and collaborator? The correct answer is Jonathan Swift, who is famous for his work, The Battle of the Books. The Battle of the Books. Battle of the Books. Swiftine parayumbol definitely we have to mention this particular work. So Battle of the Books is the important work written by Jonathan Swift. Okay. അപ്പം ഇപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? വി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓതർ, ദാറ്റ് ഈസ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്, ആൻഡ് വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹി ബിലോങ് ടു ദ ഓഗസ്റ്റൻ ഏജ്. Of course, he has got lot of contemporary writers, and even we went, definitely we went deeply into the personal details of Pope's. At the same time, we went into the details of his important works, and we went through some of the important comments from Alexander Pope's very famous works like Essay on Criticism and Essay on Man. So, as I told you, ഇത്രയും ഒരു 20 minutes വീഡിയോ കൊണ്ട് we can't explore. We have to explore more about him. Okay, so ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. റിമെമ്പർ, 90 days ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. You have to join at the earliest. Thank you.